Все. Советский ставок. Сюда не хочется. Это же DOS. Это прекрасно. Офигеть. Смотри, какая клавиатура. Вау. Матричный принтер для чеков. Тут еще и лифт такой. Это дверь лифта, если что. Лифт, конечно. А без ковром. А, здесь можно биться, короче, об него. Биться в Ой, лифте. видишь, опять здесь опасный лифт. Опасно. Блядь, какой пиздец. Наш супер балкон. Привет, реактор. Сейчас мы вам расскажем, как мы выбираем такие вот охуительные отели. Я напомню, это город Плзень, отель Слован, 3 звезды. Здесь нам дали номер с таким прекрасным балконом. 2 года назад у нас был номер вот с тем балконом, который тоже не менее прекрасен. Пойдем внутрь, немножечко покажем. Совок. Здесь у нас есть совок, самый настоящий такой. Мы переместились, не знаю, в 70-е, наверное, может быть, 80-е. Здесь есть божественный приемник Тесла. Прошу обратить внимание. Да. Вот. И Совершенно огромная огромная плазма. Ну, 70-х, естественно. Хотя нет, конечно, поновее, к сожалению. Офигенный холодильник. Пустой, к сожалению. Без мини-бара. И офигенный вентилятор в туалете. Вентилятором дело не ограничивается. Здесь есть еще лампа с ультрафиолетом. Она не ультрафиолет, это обычная шашлычница. Да, обычная шашлычница, чтобы Она тебе греет. было не так холодно, пока ты стоишь в душе. Хоккейный клуб. Интересно, что там сверху написано? Что гои должны умереть, евреи правят миром. Тоже знаю. А, там электронные сигареты были. Угу. Пошли за сцену там на башню. А где вход на башню, помнишь? А? Не наверху, а по-моему сейчас будет.
Так на 4. Что они там делают? Копошатся. Ящики открыли какие-то. Там зато есть сыр, а в Рашке тут сыра нет. В принципе, можем сейчас сначала сгонять на торговца. Сейчас времешку. Дом надо сфоткать. Вон тут стоит какой-то минивэн. Можно выше минивэна сфоткать. Где бомж? Вон на реке прям. Конечно, это бомж, потому что он рыбу ловит просто, какой-то мужик. Говорю, реально только там продается. Ну, колодец какой-то. Very old times, they use different types of recipes and ingredients. So you should also imagine that they produce different types of beer, and very often quality of that beer was very bad, very poor. But that was the main reason why later most of those families, around 250 of them, they decided, they put money together, and then they established here this brewery, which was established in 1839. And then 3 years later, on the 5th of October 1842, they prepared here the first Pilsner Urquell. Water tower was built in 1905 and was here for exactly 100 years, so till 2005. And it was used like the supply of water for the brewery. Even Вот современная, это, наверное, там станция водоочистки. Тут, скорее всего, это химводоочистка как раз. Ну, как раз рядом с напоркой, естественно. Там А вот вообще старая, смотри. тоже интересно. Okay, so first of all, down here you see that smack of the packaging hole. In a moment you can watch it on your own from the gallery up there. But first of all, we should also introduce brands which belong to our company. First of all, you know the brand Pilsner Urquell, which is marked up here. Over there you see that Czech version of Pilsner Urquell called Plzen Prazdroj. And that's the name of our company. And in this company we have 3 factories. The biggest factory is here in Pilsen. And here in Pilsen we produce 2 brands. Pilsner Urquell, but also the red brand called Gambrinus. Then we have one factory quite close to Prague, where we produce the brand called Kozel. And we produce this Kozel in 2 types, like this, like pale, but also like dark, almost black beer, which is quite sweet in taste. And then in the eastern part of our country, we have Slovakian and Polish borders. There is the last factory where we produce the brand called Radegast. And also one brand, I can show it in a moment in the upper part, that's blue brand called Birel, and that's special beer without alcohol, which is mainly for drivers. Хлорка. Это напоминает пробку в московском метро. Да, Обычно да. народ также садится в поезда, так только. Они ползут потихоньку. Как
он чувак стоит, контролирует. We are now promoting this weekend for the whole world. Пойдем отсюда. А, вот лифт. Я снимаю с вами. Вау. Pilsner Urquell, a beer is born. The story of Bohemia's most famous beer, Pilsner Urquell, began in Pilsen on October the 5th, 1842, when young Bavarian brewer Josef Groll brewed his first batch of entirely new, bottom-fermented pale lager, Pilsner Urquell. The exceptional characteristics of Pilsner beer, its balanced taste, subtle bitterness, rich head and refreshing effects, inspired the world to drink pale beers, and thanks to the brand name Pilsner Urquell, the town of Pilsen achieved worldwide fame. The original recipe for Pilsner Urquell was handed down from one brewmaster to the next. Our brewers have always made use of the most modern equipment of the time and select only the choicest Bohemian ingredients. Pilsner Urquell is brewed using 3 gifts of nature from Bohemia: hops, barley and water. Water forms 92% of Pilsner Urquell beer. The unique hydrogeological composition of the Pilsen Basin provides a source of quality soft water which we draw from our own 100-meter deep wells. The brewing water is subject to strict inspection and has a higher quality than water for infants. The unique malt gives Pilsner Urquell its original taste, color and aroma. At the malt house, we take the finest Bohemian and Moravian barley and create our special Pilsen malt. First, we soak the barley and allow it to germinate. Then we dry this green malt. Pilsner malt, produced using our own original method, gives Pilsner Urquell its unique qualities. Hops are the spice of beer. The world-renowned Saaz hops give Pilsner Urquell its typically bitter flavor and subtle hops aroma. Urquell is more complicated and demanding than for other beers. The unique brewing process involves the triple boiling of the mash by direct heating. This process, called mashing, is performed in a copper kettle, which is flame heated to 600 degrees centigrade. Times change.
first brewmaster, Josef Grohl. The ground malt is mixed with water, and about 1/3 of the mixture is transferred into copper kettles. It is brought to the boil and then transferred back into the vat. This process is repeated 3 times. Unlike other beers, where this process is performed only once or twice, Pilsner Urquell is created using triple mashing in a copper kettle, heated directly using a natural gas flame. This process leads to caramelization at the bottom of the kettle, and the creation of flavorful compounds which give the beer its unique color, taste, and aroma. The brew house is the heart of the brewery. The inimitable Pilsner Urquell brewing process is totally unique in the whole world. The wort is created by triple heating of the water and malt. It is then filtered and poured into the wort kettle. Hops are then added 3 times. After being boiled with hops, it is called hopped wort. The essence of fermentation is the transformation of sugar into alcohol, ethanol. The addition of oxygen and brewer's yeast to the cooled wort transforms the sugars gained from the malt into alcohol and carbon dioxide. The slow cold fermentation process results in green beer, which ages for around 30 days in lager tanks. This is why Pilsner Urquell is called a bottom-fermented pale lager. Fermentation is very important for the beer's final taste. We use our own yeast culture. The total time required to make Pilsner Urquell is the same as it was in the day of Brewmaster Grohl, around 5 weeks. Before tapping, the beer must be filtered in order to remove the remaining yeast. It is also gently pasteurized. Pilsner Urquell is delivered to customers in bottles, cans, kegs and tanks. Pilsner Urquell is a premium brand of the SAB Miller Company that is enjoyed the world over. Bottom-fermented pale Pilsen lager is a standard for other Pilsner-type beers called Pils, Pilsner or Pilsener. Cheers! Its unmatched quality, brilliant gold color and excellent taste are the hallmarks of the inspiring legend called Pilsner Urquell. Уже холодно. Курточку накинь, как замерз. Давай не будем вставать. Я фоткать хочу без людей. Сейчас назад буду фоткать. Это ковырялка. Да.
Наверное. This small door was used mainly for cleaning. You can imagine, in old times, beer stayed mature for at least 1 month in this big barrel. Then they fill it into small barrels, send it to pubs. So when this big barrel was empty, then they opened this door down here. And then someone quite slim, like this gentleman here. So someone quite slim then had to go inside and clean the barrel from inside. I know usually it seems like a joke or maybe only children can do it. But believe me that even adults. Что, реально же что-то сейчас происходит? This is the really very beginning, like first 2 days of this main fermentation. So it's completely new batch. And you can see they were filmed yesterday. And first day temperature was 5 degrees. At the beginning, temperature is always the same. So this hospitality air conditioning. And they introduced air conditioning cooling approximately at the end of the 19th century. Да. Да? Или... Да. Здесь 4000 лет. Нереально. Прикольно. Теперь просто... Thank you. Помнишь, что я водила? Или водила? Не помню, как Водила? вот такое пиво. Видишь, его не фильтровано. Вот так вот такое. Да. Здоровья. Чуть не пьешь, пей. Это еще свое. Okay, so also as we are standing here ready to have the rice over there, you can see all the wine. Once again, artificial flake. In a second, you can see an ice chamber. Подземелье интересно. Интереснее, чем подземские. Что это? Колодец какой-то. Просто. Это, видимо, уровень земли. Невозможно разбить, она упакована. Зная тебя? Не, ну если я упаду на спину, то да.
поругались. Hello. Резерв. Все за резерв. Резерв. Здесь резервируют. Давай здесь сядем. Здесь сядем. Поели, идем к машине. Так, куда мы идем, кстати? Который? Вот и зелень надо свернуть. Ну, прямо, он сметана, слива. Поверните налево. Сейчас поверните налево. И так ты жрешь какую-то фигню на фоне замка. Здесь тоже написано с этой стороны. Да. Че, ресторан? Или магазин с такими штуками? Жалко. Справа вот. Он закрыт. Не, я знаю, что он закрыт. Не просто получше. Тут все закрылось вслед за замком. Ага.
Туда центр. Да. Да, не пояснишь, что Вон Бехерев, Сейчас пожалуйста. поверните направо. Вон магазинчик, в который надо зайти. И тут кирпич. Вон паркинг, смотри. Какой-то. Чей? нон-стоп паркинг. Стоп, паркинг. Чё, куда нас? Ну, дворик, не, на самом деле потише, хорошо. Вот дворик, ну ладно. А, дверь это? Лол, он весь вынимается? Нет, просто не со стороны открываю. Нормально. Ванна нормальная. Все нормально. Какие-то странные минусы. Может быть, вот там сувенирка-то ее? Это еще что-то? Нет, там музей. Ну и у него снизу сувенирка, фиг знает. Ой, видишь? А мы оттуда сразу идти сразу. А мы сейчас в переулок свернем. Он находится на углу. Ну, мы пошли здесь, если хочешь. Вот, по-моему, с вечера. А вечером пытался? Где? А как он называется? Он там, на углу. Хорошо, просто называется. Да, и мы сейчас засядем.